Alright, protecting the gains gwe mulamwa new generation VJs. Tukutentandikwa tugenda batulekera mu irrigation in the rich red soils of Uganda. Mu mataka aga Uganda Just away, amajimu, but the backbone of the nation's agriculture oba ebyobulimi gye bitandikira. Agriculture it's a chapter oba okulima kyolina okumanya backbone eya Uganda. At the heart of this story abula full partnership nga ku mutima gw'ekintu kino and China ate wewali partnership ya Uganda kosa China. Cutting edge technology. Agamba nti essaawa eno tulina tekinologi amala. This East African nation. Era nga essaawa eno tuyambiddwako China okuza ebya irrigation yaffe. It's about food security. Agamba nti kino tekiri just ku bulimi bwokka, abula kiri ku kyamanyikiddwa nga food security. Okulima emmere nga tugenda bba tugiganyulwamu. Wekanyi. Bakutwalako mu Doho Rice Scheme. Eno balima katyeri. Wekanyi. Njagala olabe zino kye bayita gains. Nagambye kati tuli mu kubeera ate nga tubamanyisa kye tuba tutegeeza. Rice scheme is in the water Doho Rice Scheme of Butaleja. Eri side si Butaleja. Production as early as 1942 to feed World War II soldiers. Kyolina okumanya mu 1942 we yatandikibwawo. By 1970 this wekanyi hardly produce anything. Abula nga kyolina okumanya mu 1970 baatuka nga tebakyalina kyakuleetawo. The project which increased food production. Abula nga the scheme became mu 1986 rice in the country. Omuceera ate gwatandika okuvaayo. Because the soils were very fertile. Onagamba the yields were very good. Mu kutandika like up to 40 bags. Bafunanga amasavu. Bafunanga ebintu bingi. Gwamu n'ettaka lyabeeranga ggimu. Hundreds of meters away from Doho wekanyi is the source of the irrigation water that the agamba baatuka nga tebakyalina mazzi naye nga ate bageetaaga. Doho 1 is on 2,500 hectares. Abula kati waliwo Doho 1 6,200 acres. Eno kati nene ebitenkanika bazze baje expandinga. Approximately 7,413 acres. Nagamba tuli kimanyikudde nga protecting the gains. 1,500 hectares. Agamba nti essaawa eno bali ku yeekazi ng'enkumi 5. The scheme continued to become dilapidated and the yields reduced from the abula ebbanga lyatuuka nga tebakyafuna magoba mangi. Ettaka nga terikyalijjemu bulungi. Chinese government renovated the scheme. Abula mu kuyambibwako Abachina oba gavumenti y'Abachina, scheme yasobola okubeera ate ng'efuuka ettabu. Essaawa eno bafuna buli kimu ekyetaagisa. Drains were put in place. Onagamba nti kati drains tuziyina. Now the farming is very dams weziri compared to what was there in the former. Agamba nti bw'ogoberera ebyo byonna ebyaliwo edda mutuufu kye tulina kati ate masavu. Kanye. South to South cooperation. The Chinese experts have trained. Agamba nti ba experts okuva mu China, abasajja ab'ettabu ennyo okuva China bali mu kubeera ate nga batuyambako okwasaganya ensonga eno. Double harvest and its resistance of bad weather patterns. Wekanye. Grains are big and heavier than the traditional rice breeds. Agamba nti kyolina okumanya also fetches a high market. Bayina we batuuka nga tebakyalina mazzi. Nese irrigation schemes ze baateekawo ne zibeera ate nga zibayambako. Era nno ssebo mu kukkakkana nga bafunye high grains oba nga bafunye amakungula mangi. Wuliriza omusajja mu China ono. To nursery, transplant, identify disease and the pest and the controlling. Ono agamba nti buli kimu bakirwanyisiza omuli pests. Kw'ossa n'ebisigadde byonna ebiyinza oleeta obuzibu. Ono the rice agronomy. Agamba nti waliwo abalimi abali mukola ate nga balima kakyere kokka. Abdani capacity building for our extension. Bakozi kye bayita capacity building kubanga kwongera ku makanda oba kubanga kugaziya makanda. To China to ensure that they learn the basics of growing a hybrid. Agamba nti waliwo n'abalimi abagenze China okubeera ate nga bayiga basics z'okulima akakyere. Naye nga bino bina gavumenti yaffe yebireese okuyita mu corporations wekanye. Omuceera okoma gulya na kuguwoomerwa laba gye guva gavumenti ekibuli kyeteekamu. Even grow their local rice, they can get higher yield. Onagamba nti sebo kati abantu basobola okubeera ate nga bafunira ddala amagoba mangi.
But now, agamba nti kati introducing new varieties, okusinda nti kati abasajja Abachina batuwadde millet, which are high, varieties empya are adopting. oba yenda okwempya ez'akaceere Through their training, we are now ne training gye batuwadde kituyambyeko okubeera ate nga tufuna amagoba amangi bwekanye. and we do follow all the agronomical practices. agamba nti buli kimu tukigoberera nga buteekeddwa nga bwe kyatusomesebwa. Actually very resistant to common diseases. Kyolina okumanya Yellow mottle, guno omuceere omupya tegumanyi bulwadde bwonna, teri bulwadde gubumanyiira. better than what we have been growing like. agamba nti mutuufu guno ate gusingira ddala gwe balinga balima ebiseera ebyedda. Rice, the hybrid rice, WDR73, agamba nti gulena omupya and when you meet it, it has that golden color. bw'obeera ate Market ng'ogujjako obukuta gulina akakala aka golodi. traditional varieties. We okitegeera have reached that target of bagukulengeza. whereby at least every household has to earn 10 million shillings per year. agamba nti buli mwaka okusinza nti buli mwaka nina akaceere oyinza okwesanga nti ng'abagulima buli maka gafuna miliyoni nga 10. Culture. As the farmers wait on the rice to mature, agamba nti ng'abalimi bakyalinze for the farm, omuceere okukula ate babeera mu kyennyanja babeerawo n'engege zaabwe wali ku akiba. Oh my god. Part as a feed fish ono agamba nti tubeera eri ku muceere ng'ate bwe tuliisa n'ebyennyanja byaffe. and chemical mukyayina wuno abula kwogera Luganda. Uganda yamunyumira nadda ne mukati. is very good. In your garden, they can harvest their rice, agamba nti harvest fish, ebbanga nga liise income. basobola okubeera ate nga bahavestinga oba nga bajjayo omuceere gwabwe naye ng'ate mu bbanga lye babadde tebalina muceere babadde badipendinga ku byennyanja. Enjawulo eriwo ekyennyanja wuliriza n'omuceere nti kitambula nnyo, omuntu akyetanira nnyo okulya ng'enva. ekyennyanja ku muceere omuceere guli mmere tobeerako njawulo w'omuceere kubanga omuceere sente zaateekamu zibeera nki nyingi mpitirivu ate n'okukoola kusimba biki ebigendamu biyitirivu. the only challenge that is affecting the project is that farmers are still failing to manage floods from river agamba nti obuzibu obusaŋŋaanibwa thus leaving ge mataba gokka agabalumbagana naye ng'ate era gavumenti ekolera ddala bukubirire okubeera ate ng'ekijjawo. Raising incomes and also nutrition. However, with that one, we are having one challenge. Whenever we put the fish in the rice, that's when we are struck by floods. agamba nti kyolina okumanya obuzibu obubasumbwa buli bumu ebyennyanja byonna bw'amataba ne bigenda kyansi ate neddawo ne tufunako obusente obw'emiyoga bwe twateekamu bafuna ne kasente k'emyoga tutuuse okugaagawala. Ate enkuba eyabadde ku mwaka gwawedde mazzi gajula buli wantu wamu ate ne tukola loosi. gesi nti kale enkuba yebasumbuwa. Rashid, a 20-year-old senior four dropout, Rashidi alina emyaka 2 1,000. yava mu bya senior form by'okusoma bwe yaviirayo. He agrees with many that fish farming is a lucrative business. agamba nti olina okumanya fish farming oba okulima ebyennyanja ye bizinesi ekyasisa okubeera te ng'efuna. kati nalina wuliriza my 2 acres bwali kumpi ne channel gagenda wastage for free neŋŋamba let me put akapondi lwakuba wano sirina busobozi nnyo wanted something like 50,000 byennyanja naye lwa sente agamba lwaka sente njagadde kuteekamu 30,000 agamba kasuka ateekemu ebyennyanja nga male emitwalo 3 engege alina emmale n'engege. Women work together with their husbands. agamba nti seven waliyo cooperation abakyala bakolera wamu n'abaami. The scheme has a separate area where the youth and women grow their produce. In every home, if a woman is bringing nothing on the table, agamba nti buli makasebo omukyala aba talina kyateeka ku mmeeza if you ask for everything, kiba kitegeeza oba tolina kyozzaako nga gwa buli kimu okisaba also sometimes kiba kiswaza. help our husbands to pay for our children agamba nti n'ebiseera ebisinga bayambako babba baabwe okusasulira school fees z'abaana and provide for ourselves needs. wekanye ate nga n'ebiseera ebisinga nabo bennyini beefunira ebyabwe nga pads n'ebisigadde. Not like those days where you'd ask for him for everything. agamba nti kati tebikyalinga biri eri ebiseera ng'omwami olina omusaba buli kimu ate mwami kino ate mwami kiri mwami ate kino tebikyalinga ebyo wekanye. Scheme is yet to have 3 standard rice processing factories.
courtesy of the agamba nti essaawa eno balina standard that will go processing factories ziri 3 eziyambako okubeera ate nga zikuba omuceere mpaka gwe ogusangira oguteeke mu ntamu. The South to South Corporation donated machine bagita South to South Corporation awaiting installation once the factory structures are finished. Wekanye. But also we want to thank the Chinese people. Agamba nti agala okwebaza abachina program with the support of government. Nti government ate yeteriddemu ddala NRM ku ntiko. Got 11 tractors. Agamba tractors balina 11. Combine harvesters. Combine harvesters nazo balina. The accessories. Kwegamba kale bino ebikozesebwa webiri. The quality of life of people living there. Mutuufu obulamu bwe balimu. Far better than those who are not in the what? Busingira ddala. Abantu abatakikola ate. They have houses. Wekanye. Nagambe protecting the gains gwe mulamwa. President alina kubeera omu. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni taking a bus to Kolenso Biona. New generation VJs. I sign out for now.